Good morning, dear students. So, in last classes we were seeing what is divergence, curl, and we were seeing different properties of divergence and curl. So, today's class we'll look at few definitions and problems using those definitions. So, the first definition is we'll define what is called a solenoidal vector. Now, a vector f is said to be solenoidal if its divergence is equal to 0. So, f is said to be solenoidal if divergence of f is equal to 0. So, next is an irrotational vector. So, a vector f is said to be irrotational if its curl is equal to 0. So, if curl f is equal to 0, a vector is called irrotational. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കേൾ ഓഫ് 0 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സെഡ് ടു ബി കൺസർവേറ്റീവ്. ഒന്നെങ്കിൽ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ടു ബി ഇറിറ്റേഷണൽ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് കൺസർവേറ്റീവ്. സോ ബൈ സേയിങ് ഇറിറ്റേഷണൽ ഓർ കൺസർവേറ്റീവ് ദാറ്റ് മീൻസ് കേൾ ഓഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. നൗ കേൾ ഓഫ് 0 ആണെങ്കിൽ, അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ you can always represent your vector field f as a gradient of a scalar point function. So that means there will be a phi such that f is equal to gradient of phi or f is equal to del phi. So that is an important result for a conservative vector field, so which you will be later on using in solving integrals. അപ്പോൾ കൺസർവേറ്റീവ് വെക്റ്റർ ഫീൽഡിന് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, if you are integrating over a conservative vector field, so there we will use the application of the existence of a potential function. So therefore, if f is conservative, f can be represented as the gradient of a scalar function phi, and that phi is called as the potential function or scalar potential of f. So using these results, so we will see a few problems. So we will look at how to check whether a vector field is solenoidal, irrotational or conservative, and how to find the potential function for a conservative vector field. So the first question is, show that the vector v equal to x plus 3yi plus y minus 3zj plus x minus 2zk is solenoidal. So for solenoidal, you have to show that divergence of v is 0. So find the divergence of v, that is dou by dou x of the first component and plus dou by dou y of second component plus dou by dou z of third component. So dou by dou x of first component derivative 1 varum, second component you have 1 and third component you have minus 2. So which is equal to 0. So therefore v is solenoidal. And the second question is, you have to show that the vector field is irrotational. So this is the given v value. For find out curl v, you need to show that curl v is equal to 0. So evaluate the determinant ijk, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z, sin y plus z, x cos y minus z, x minus y. For determinant എടുക്കുമ്പോൾ, so you will get I times, so dou by dou y of x minus y, that's minus 1, then minus dou by dou z of x cos y minus z, that is minus 1, then minus j into 1 minus 1 varum plus k into cos y minus cos y. So all the components will be 0. So that implies curl v is equal to 0. So therefore the vector field v will be irrotational. And the next question is, so vector field is given by a equal to x square plus
xy square I plus y square plus x square yj. So you need to show that the field is irrotational and you need to find the scalar potential. So we are given the vector A, and for irrotational, curl A must be equal to 0. So evaluate curl A. So that is I times 0 വരും. Dou by dou y of 0 minus dou by dou z of y square plus x square y. So that is 0 minus j into dou by dou x of 0 minus dou by dou z of x square plus xy square, that is 0. Then k times dou by dou x of y square plus x square y. So that is 2xy. Then minus 2xy when you take dou by dou y of x square plus xy square. So therefore all the components will be 0. So A turns out to be irrotational. Irrotational anengil you can find a potential function. That means there is a function phi such that A is equal to gradient of phi. By gradient of phi, that is the vector dou by dou xi plus dou phi by dou xi plus dou phi by dou yj plus dou phi by dou zk. Okay. And now so A is a vector field. അപ്പോൾ എയുടെ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദി xi component of A is x square plus xy square. Okay, so therefore x square plus xy square is equal to dou phi by dou x, and dou phi by dou y is y square plus x square y, and dou phi by dou z is equal to 0. So that gives us 3 equations. So when A is equal to del phi, we will get dou phi by dou x, dou phi by dou y, dou phi by dou z. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, so we will integrate the first equation with respect to x. So that will give us the value of phi. Okay, and we'll integrate the second equation with respect to y and third equation with respect to z. So നമ്മൾ phi കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ there will be arbitrary constants. നമ്മൾ usually integrate ചെയ്യുമ്പോൾ arbitrary constants ഉണ്ടാവും. So we need to find out what is that arbitrary value. So that will be obtained using the 3 values. Okay, അപ്പം നമുക്ക് ഫൈയുടെ 3 വാല്യൂസ് കിട്ടും ബൈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് 1, 2 and 3. അതിൽ നിന്ന് ആ ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ on integrating 1 with respect to x, so you will get integral of x square is x cube by 3 plus second term x square by 2 into y square. Okay, ഇനി നമ്മൾ you are integrating partially with respect to x. ഇപ്പോൾ x വെച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ I am considering y and z to be constant. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിൻസ് I am integrating with respect to x, I have treated y and z to be a constant. So നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇൻ്റഗ്രേഷന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു c എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഹിയർ the speciality of C is C can be a function of y and z. അപ്പോൾ function of y z എന്ന് പറയുന്നത് with respect to x, that will be considered as a constant. So here in place of arbitrary constant you will have phi 1 of y z. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ when you integrate with respect to y, രണ്ടാമത്തെ equation with respect to y integrate ചെയ്യുക, അപ്പോൾ you will get pi cube by 3, then x square y square by 2, and in place of arbitrary constant we are integrating with respect to y, x ഉം z ഉം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ phi 2 of xz വരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി ആർബിട്രറി ടേം ഇൻ ഇറ്റ്. അതുപോലെ dou phi by dou z when you integrate with respect to z, so
dou phi by dou z is 0. അപ്പോൾ integrate ചെയ്യുമ്പോൾ constant ആയിരിക്കും വരിക. And since you are integrating with respect to x and y will be considered as constant. അപ്പോൾ നമുക്ക് phi എന്ന് പറയുന്നത് phi 3 of xy കിട്ടും. Now I have got these three equations. Okay. First equation, then integrating the second one and integrating the third. We will now find phi 1, phi 2 and phi 3. So phi 1 of yz is the terms in phi which are functions of y and z, or that is the terms in phi which is independent of x. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈയുടെ 3 വാല്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ the terms in phi which is independent of x വരാത്ത terms എന്ന് പറയുന്നത് that is only y cube by 3. Okay. So therefore phi 1 of yz will be y cube by 3. It's not x cube by 3. That's a correction. So it is going to be y cube by 3. Now phi 2 of xz is, they are the terms which are containing x and z, or that is the terms which is independent of y. Okay. Y or z or ഇല്ലാത്ത terms ആയിരിക്കും y ഇല്ലാത്ത terms, അതായത് functions of x, z ആയിരിക്കും phi 2. So the only such possible term is x cube by 3. ഇനി അതുപോലെ phi 3 of xy is the terms in phi which are independent of z. Okay. അപ്പം ഇതിൽ ഈ x cube by 3 independent of z ആണ്, x square y square by 2 is independent of z, and y cube by 3 is independent of z. So all the three terms will come. So that will give you the value of phi 1, phi 2 and phi 3. ഇനി നമുക്ക് ഫൈയുടെ വാല്യൂ അറിയാം. സോ ഇനി ഇതിൽ phi 1, phi 2, phi 3 ആണ് unknown ആയിട്ടുള്ളത്. So we have obtained the value of phi 1, phi 2 and phi 3. So substitute one of them in any of these equations. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ phi 1 of yz substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I will get the value of phi. So that will be x cube by 3 plus x square y square by 2 plus y cube by 3 വരും. That will be the value of phi. So therefore phi of xyz will be equal to x cube by 3 plus y cube by 3 plus x square y square by 2. Okay.